Hello my dear students, welcome to Teacher at Home. Today class we are going to learn the second chapter, that is sorting materials into groups. Objects around us. We have seen that our food and clothes have so much variety in them. Not just food and clothes, there is such a vast variety of objects everywhere. We see around us a chair, a bullock cart, a cycle, utensils, cooking utensils, books, clothes, toys, water stones, and many other objects. All these objects have different shapes, colors, and uses. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫുഡ്, വസ്ത്രം ഇതൊക്കെ എന്താണ് പല തരത്തിലും ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്താണ്? There is much a vast variety of objects everywhere. We see around us a chair, a bullock cart, cycle. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? എല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ്. All the objects have different shapes. പലതിനും പല ഷേപ്പും കളേഴ്സും ഒക്കെ ഉണ്ട്. Okay. All the objects have different shapes, colors and uses. Look around and identify objects that are round in shape. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്ട്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കാം. Our list may include a rubber ball, football and a glass marble. Glass marble ഗോട്ടി. Okay. Football, rubber ball ഇതൊക്കെ round shape ആണ്. If we include objects that are nearly round, our list could also be objects like apple, orange and an earthen pincher. Okay. Then what? Let us say we wish to make a group of objects that are made of plastic. അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒബ്ജക്ട്സ് ഏതൊക്കെയാ? Buckets, lunch boxes, toys, water containers, pipes and many such objects. They find a place in this group. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയുള്ളത്? ബക്കറ്റ് ഉണ്ട്, ലഞ്ച് ബോക്സ് ഉണ്ട്, ടോയ്സ്, വാട്ടർ കണ്ടെയ്നേഴ്സ്, പൈപ്സ് ഇതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. There are so many ways to group objects. പലതരത്തിലുണ്ട് ഈ ഒബ്ജക്ട്സിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യണത്. In the above examples, we have grouped objects on the basis of their shape or the material they are made from. അതായത് ഒബ്ജക്ട്സിനെ അതിൻ്റെ ഷേപ്പിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഓൾ ഒബ്ജക്ട്സ് അറൗണ്ട് us are made of one or more material. അപ്പം നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഒബ്ജക്ട്സ് ഒന്നോ രണ്ടോ മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. മെറ്റീരിയൽസ് മേ ബി ഗ്ലാസ്, മെറ്റൽ, പ്ലാസ്റ്റിക്, വുഡ് ഓർ കോട്ടൺ. അത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ളതാ? ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽസ്, പ്ലാസ്റ്റിക്, വുഡ് മരം കൊണ്ട്, കോട്ടൺ പഞ്ഞി, പേപ്പർ, മഡ് ആൻഡ് സോയിൽ മണ്ണ് കൊണ്ടുള്ളതും. Activity 1. Let us collect as many objects as possible from around us. നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? കുറച്ച് ഒബ്ജക്ട്സിനെ കളക്ട് ചെയ്യാം. Each of us could get some everyday objects from home and we could also collect some objects from the classroom. വീട്ടിൽ നിന്നും ക്ലാസ് റൂമിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഒബ്ജക്ട്സ് കളക്ട് ചെയ്യാം. What will we have in our collection? എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ കളക്ഷനിൽ? ചോക്ക്, പെൻസിൽ, നോട്ട്ബുക്ക്, റബ്ബർ, ഡസ്റ്റർ, ഹാമർ, നെയിൽ, സോപ്പ്, സ്പോക്ക് ഓഫ് എ വീൽ, ബാറ്റ്, മാച്ച് ബോക്സ്, സോൾട്ട്, പൊട്ടറ്റോ. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ എടുത്തത്. അത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്, ക്ലാസ് റൂമിൽ നിന്നും ഉള്ളത്. പിന്നെ നമ്മുടെ പെൻസിൽ ബോക്സിലുള്ള ഒബ്ജക്ട്സ്, പിന്നെ അത് കൂടാതെ സോപ്പ്, പിന്നെ വീലിൻ്റെ പൊട്ടിയ വീലിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ. വി ഓൾസോ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സ് ദാറ്റ് we can think but cannot bring to the classroom. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വാൾസ്, ട്രീസ്, ഡോർസ്, ട്രാക്ടർ, റോഡ്. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഒബ്ജക്ട്സ് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമുക്കത് ക്ലാസ് റൂമിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല. Separate all objects from the collection that are made from paper or wood. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം. എങ്ങനെയാ? Those made from wood and those made from paper. This way we have divided all objects into two groups. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാ ഒബ്ജക്ട്സിനെയും രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. One group has objects that are made from paper. ഒന്ന് പേപ്പറിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയത്, മറ്റേത് മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയത്. While the other group has objects that are not made of any materials. വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളത് എന്താണ്? ഇത് രണ്ടും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാത്തതാണ് വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ്. Similarly, we could separate the things that are used for preparing food. അതുപോലെ നമുക്ക് തിങ്സും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ? ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Let us be a little more systematic. List all objects collected. Try to identify the materials that each one is made up of. It would be fun to make this in a large table, collecting information about as many objects as possible. It may seem difficult to find out the materials out of which some of the objects are made. In such cases, discuss with your friends, teacher and parents to identify the materials. ഇപ്പോൾ പ്ലേറ്റ് ആണെങ്കിലോ അത് സ്ലീറ്റ്, സ്റ്റീല്, ഗ്ലാസ്, പ്ലാസ്റ്റിക് ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാവും. പെന്നാണെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്, മെറ്റൽ, ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇപ്പോൾ പെൻസിൽ, any other things you can write up. Activity 2. Table 2.2 lists some common materials. You can also add more materials in column 1 that are not here. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി മെറ്റീരിയൽസ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Now try and think of everyday objects that are mainly of this material. അപ്പോൾ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ്
ആലോചിച്ച് നോക്കാം. Would you wants to know whether we found some materials that were used for making more than one type of object? ഒന്നിലധികം വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണോ എന്ന് നോക്കാം. ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സ് ദാറ്റ് ആർ മെയ്ഡ് ഫ്രം ദ സെയിം മെറ്റീരിയൽ. ഒരേ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് ഏതൊക്കെയാ? വുഡ് അല്ലേ, ചെയർ, ടേബിൾ, പ്ലൗ, കലപ്പ, ബുള്ളക്ക് കാർട്ട്, കളവണ്ടി, പിന്നെന്താ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വീൽ, അതിൻ്റെ ചക്രങ്ങൾ. പേപ്പർ, ബുക്സ്, നോട്ട്ബുക്സ്, ന്യൂസ് പേപ്പർ, ടോയ്സ്, കലണ്ടേഴ്സ്. ലെതർ, ഇറ്റ് ഇസ് മെയ്ഡ് ഫ്രം ലെതർ. പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്രം പ്ലാസ്റ്റിക്. കോട്ടൺ ആണെങ്കിൽ ഫ്രം കോട്ടൺ. What do we find from these tables? First, we grouped objects in many different ways. ഒബ്ജക്റ്റിനെ പലതരത്തിലും നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തു. We then found that objects around us are made up of different material. പല മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ ഒബ്ജക്ട്സ്. At times an object is made from a single material. Object also ഒരു മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാവും, ചിലപ്പോൾ കുറേ മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാവും. And then again one material could be used for making many different objects. ഒരു മെറ്റീരിയൽ തന്നെ പല ഒബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. What decides which material should be used for making any given object? അപ്പോൾ എന്താണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം, ഏത് ഒബ്ജക്റ്റ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം. It seems that we need to know more about different materials. Properties of materials. Have you ever wondered why a tumbler it is not made with a piece of cloth? Tumbler എന്താണ് ക്ലോത്ത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയത്? Keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid, അല്ലേ? ഒരു വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ഐറ്റംസ് ഇടാൻ പോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടംബ്ലർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വുഡ് ഇറ്റ് ബി സിലി, അപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ ക്ലോത്ത് വെച്ചാണെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ നിൽക്കുമോ? ഇല്ല, അത് ഒഴുകിപ്പോവും. If we were to make a tumbler out of cloth, what we need to a tumbler is glass, plastic, metal or such material that we hold water. അപ്പോൾ എന്താണ്, വെള്ളം ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി, താങ്ങാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്ലാസ്, പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഓർ മെറ്റൽസ്. It would not be wise to use paper-like materials for cooking. Materials usually appearance look different from each other. ഓരോ മെറ്റീരിയൽസും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുള്ളതായിരിക്കും. Wood looks very different from iron. മരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുമ്പിൽ നിന്നും വ്യത്യാസമാണ്. Iron appears different from the copper or aluminium. At the same time, there will be some similarities between iron, copper and aluminium that are not there in wood. അപ്പോൾ ചില മെറ്റീരിയൽസ് ഓരോന്നിലും വ്യത്യാസമായിരിക്കും, അല്ലേ? അയൺ വ്യത്യാസം, കോപ്പർ, അലുമിനിയം, ഇതൊക്കെ വുഡിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമുള്ളതായിരിക്കും. ആക്ടിവിറ്റി 3, കളക്ട് സ്മോൾ പീസസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ്. അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ചെറിയ പീസസ് കളക്ട് ചെയ്യുക. ഏതൊക്കെയാണ്? പേപ്പർ, കാർഡ്ബോർഡ്, വുഡ്, കോപ്പർ, വയർ, അലുമിനിയം ഷീറ്റ് ആൻഡ് ചോക്ക്. ഡു എനി ഓഫ് ദിസ് അപ്പിയർ ഷൈനി? ഏതെങ്കിലും നല്ല തിളക്കുള്ളത് ആയിട്ട് കാണാറുണ്ടോ? സെപ്പറേറ്റ് ദ ഷൈനി മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ്. Now observe as the teacher cuts each material into 2 pieces. അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഓരോ മെറ്റീരിയൽ 2 പീസ് ആക്കുമ്പോൾ നോക്കുക. And look at the freshly cut surface. What do you notice? Does the freshly cut surface of some of the materials appear shiny? Include the objects also in the group of shiny materials, അല്ലേ? അതായത് രണ്ടായിട്ട് മുറിക്കുന്ന സമയത്ത് ചില ഒബ്ജക്ട്സ് എന്തായിരിക്കും, നല്ല ഷൈനി ആയിട്ട് അപ്പിയർ ആവും. Do you notice such a shine or luster in other materials? Cut them anyway as you can. Repeat this in the class with as many materials as possible and make a list of those with or without luster. Instead of cutting, you can rub the surface of material with sandpaper to see if it has luster. Okay. Materials that have such luster are usually metals. അപ്പോൾ അങ്ങനെ luster ഉള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എന്താണ്? മെയിൻലി മെറ്റൽസ് ആണ്. ഷൈനി അപ്പിയറൻസ് ഉള്ളത് മെറ്റൽസ് ആണ്. അയൺ, കോപ്പർ, അലുമിനിയം ആൻഡ് ഗോൾഡ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് മെറ്റൽസ്. ഇത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനൊരു തിളക്കം കാണും, ബിക്കോസ് ദേ ആർ മെറ്റൽസ്. സം മെറ്റൽസ് ഓഫൻ ലൂസ് ദെയർ ഷൈൻ ആൻഡ് അപ്പിയർ ഡൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് എയർ ആൻഡ് മോയ്സ്ചർ ഓഫ് ദം. ചില മെറ്റൽസ് ഷൈനിങ് അപ്പിയറൻസ് നഷ്ടപ്പെടും, അല്ലേ? ഡള്ളായിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? എയറുമായിട്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്ത് ആൻഡ് മോയ്സ്ചർ ഓൺ ദം, എയറും മോയ്സ്ചറുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? തുരുമ്പാണ് അടിക്കുക. We therefore notice that luster only on their freshly cut surface. When you visit an ironsmith or a workshop, look out for freshly cut surface of metal rods to see if they have luster. Some of them may be hard to color, while others can be
Stir the contents of each of them with a spoon. Wait for a few minutes. എല്ലാം സ്പൂൺ ഇട്ട് ഇളക്കുക, എന്നിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. Observe what happened to the substances added to water. വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തതൊക്കെ എന്താ പറ്റിയത്? Salt disappears completely in water. Sugar, it also disappears completely in water. Sand, it will not disappear. Chalk powder, it also remain in water. Sawdust also remains in water. You will notice that some substances have completely disappeared or dissolved in water. ചില സബ്സ്റ്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ചു. We say that this substance, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? Soluble in water. Other substances do not mix with water. മറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആണെങ്കിൽ വെള്ളമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യില്ല. Do not disappear even after we stir up. അത് നമ്മൾ എത്ര ഇളക്കിയാലും എന്ത് ചെയ്യില്ല? പോവില്ല. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? Insoluble in water എന്ന് പറയുക. Water plays an important role in the functioning of our body because it can dissolve large amount of substance. നമ്മുടെ ദേഹത്തും അതിന് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഉണ്ട്. Do liquids also dissolve in water? ലിക്വിഡ്സും വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കാറുണ്ടോ? Activity 5. Collect samples of. ഏതൊക്കെ സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? Vinegar, lemon juice, mustard oil or coconut oil, kerosene or any other liquid. അല്ലേ? ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. Take a glass tumbler എടുക്കുക. Fill it up to half with water. Add a few spoonfuls of one liquid to this and stir it well. Let it stand for എത്ര മിനിറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്? ഇത് ഓരോ ലിക്വിഡും നമ്മൾ ഓരോന്നിലും എടുത്തു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? 5 മിനിറ്റ് അതിനെ നിർത്താൻ അനുവദിച്ചു. Observe whether liquid mixes with water. ആ ലിക്വിഡും വെള്ളമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. Repeat the same with other liquids as the different liquids are available to you. Write your observation. Vinegar, it mixes well. Lemon juice mixes well. Mustard oil and coconut oil, it all floats. അല്ലേ? ഓയിൽസ് ഒക്കെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും. We notice that some liquids get completely mixed with water, some others do not mix with water and form a separate layer when kept aside for some time. ചിലത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യും, ചിലതാണെങ്കിലോ വേറെ ലെയർ, സെപ്പറേറ്റ് ലെയർ ഫോം ചെയ്യും. Bujo suggests that we also check if the liquids that were used in activity 5 mix with some liquid other than water. വേറെ ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് അത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം. Some gases are soluble in water, whereas others are not. Water usually has small quantities of some gases. വെള്ളത്തിന് തന്നെ ചില ഗ്യാസ് അതിൽ ഡിസോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട്. For example, oxygen gas dissolved in water is very important for the survival of animals and plants. അല്ലേ? വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആക്ച്വലി? It is hydrogen, combination of hydrogen and oxygen. Objects may float or sink in water. While doing activity 4, you might have noticed that insoluble solids separated from water. Insoluble solids, അതായത് ലയിക്കാത്തത്, അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. You may have also noticed this with some liquids in activity 5. Some of the materials that do not mix with water float to the surface of water. വെള്ളമായിട്ട് മിക്സ് ആവാത്തത് വെള്ളത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും. Others may have sunk to the bottom of the tumbler. We notice many examples of objects that float in water or sink. Dried leaves fallen on the surface of a pond. A stone that may be thrown into this pond. Few drops of honey that you left fall into a glass of water. What happens to all this? കണ്ടില്ലേ, വെള്ളത്തിൽ ഓരോന്ന് ഇട്ടിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. Would you like to give 5 examples each of objects that float and this thing? അപ്പോൾ ഒരു 5 ഒബ്ജക്ട്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഇത് തരുമോ? ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാ ഏതൊക്കെയാണ് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യണം, ഏതൊക്കെയാണ് സിങ്ക് ചെയ്യണം എന്ന് പറയാൻ. Transparency. You might have played the game of hide and seek. ഒളിച്ചുകളി കളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? Think of some places where you would be like to hide, so there you are not seen. ചില പ്ലേസിൽ ഒളിഞ്ഞ് നമ്മളെ കാണുകയില്ല. Would you have tried to see behind a glass window? ഒരു ഗ്ലാസ് വിൻഡോയുടെ പിന്നിൽ ഒളിച്ചാലോ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം അല്ലേ? Can see through the and spot you. Can you see through all these materials? Those substances or materials through which things can be seen, കാണാൻ പറ്റുന്നു, ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് അല്ലേ, are called transparent. Glass, water, air and some plastics are examples of transparent materials. Shopkeepers usually prefer to keep, അല്ലേ, കാണാൻ പറ്റുന്നതിനെയാണ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് എന്ന് പറയുക. Sweet and other eatables in transparent containers or glass or plastic, so the buyers can easily see these items. On the other hand, there are some materials through which we are not able to see. These materials are called opaque.
അപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റാത്തതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? ഒപ്പേക്ക് ഒബ്ജക്ട്സ് എന്ന് പറയുക. ഒപ്പേക്ക്. You cannot tell what I kept in a closed wooden box or cardboard carton or a metal container. Wood, cardboard and metals are examples of opaque objects. Do we find that we can group all materials and objects without any confusion as either opaque or transparent? Activity 6. Take a sheet of paper and look through it towards a light bulb. Make a note of your observation. Put 2 to 3 drops of some oil and spread it on the sheet of paper. Look again towards the lighted bulb. അതായത് ആദ്യം ഒരു ഷീറ്റ് ഓഫ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ലൈറ്റിലേക്ക് നോക്കുക. എന്നിട്ട് പിന്നെന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ 2-3 ഡ്രോപ്പ് ഓയിൽ എടുത്തിട്ട് ഷീറ്റിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് പിന്നെയും നോക്കുക. Do you find that the bulb is more clearly visible than before? But can you see clearly through the oiled paper? Is everything on the other side visible? Perhaps not. Materials through which objects can be seen but not clearly are not. Objects can be seen. കാണാൻ പറ്റും, പക്ഷെ അത്ര ക്ലിയർ ഇല്ല. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? ട്രാൻസ്ലൂസൻറ്റ് എന്ന് പറയുക. Okay, we can see but not clear. Remember the oily patch on paper when we tested food items to presence of fats. That was translucent too. Can you think of some more examples of translucent materials? We can therefore group materials as, അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽസിനെ എങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം നമുക്ക്? ഒപ്പേക്ക്, ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലൂസൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഒപ്പേക്ക് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല, ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് മൊത്തമായി കാണാം. ട്രാൻസ്ലൂസൻറ്റ് പറഞ്ഞാലും അത്ര ക്ലിയർ അല്ല. Paheli suggests covering the glass of a torch with your palm or a dark place. Switch on the torch and observe the other side of the palm. She wants to know whether the palm of the hand is opaque, transparent or translucent. We learned that materials differ in their appearance as the way they mix with water or other liquids. They may float or sink in water, may be transparent, opaque or translucent. Material can be grouped on the basis of similarities of differences in their properties. Why do we need to group materials? എന്തുകൊണ്ടാണ് മെറ്റീരിയലിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം? In everyday life, we often group material for our convenience. നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനാണ് അതിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യണം. At home, we usually store things in such a manner that similar objects are placed together. ഒരേപോലെയുള്ളത് ഒന്നിച്ചു വയ്ക്കും. Such an arrangement helps to locate them easily. പെട്ടെന്ന് അവരെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റും. Similarly, a grocer usually keeps all type of biscuits at one corner of his shop, all soaps at another, while grains and pulses are stored at some other place. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിലാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഷോപ്പിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താ കാണുക? ഒരേ ടൈപ്പ് ഐറ്റംസ് ഓരോ പ്ലേസിലായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കും അല്ലേ? പൾസസ്, ഗ്രെയിൻസ്, സോപ്പ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഓരോ പ്ലേസ് ഉണ്ട്. There is another reason why we find such grouping useful. Dividing materials in groups make it convenient to study their properties. അല്ലെ, ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ അവർ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും. We study more in the higher classes. So keywords: hard, insoluble, luster, materials, metals, opaque, rough, soluble, translucent and translucent and transparent. ഇതൊക്കെ എഴുതി പഠിക്കണം. Okay. Then objects around us are made up of a large variety of material. നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളത് പലതരത്തിലുള്ള ഒബ്ജക്ട്സ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. A given material could be used to make a large number of objects. It is also possible that an object could be made of single material. ഒരു മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടോ പല മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാവും. ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസിന് എന്തുണ്ടാവും? ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആവും. സം മെറ്റീരിയൽസ് ഷൈനി ഇൻ അപ്പിയറൻസ് വൈൽ അതേഴ്സ് ആർ നോട്ട്. ചിലത് റഫ്, സം ആർ സ്മൂത്ത്. Similarly, some materials are hard, whereas some are soft. Some materials are insoluble in water, whereas others are soluble in water, whereas others are insoluble. Some materials such as glass, transparent, and some others such as wood and metals are opaque. Some materials are translucent. Materials are grouped on the basis of similarities and differences. Things are grouped together for convenience to study their properties. So that's all about this chapter. If you are interested, please do like, share and subscribe my channel. Okay, thank you.